السلام عليكم يا هلا والله بالشباب. اليوم بنتكلم عن لاعب من افضل لاعبين الونز، هذا اذا ما كان هو الافضل بينهم. خالد من اساطير الونز، والكل يشوف ان خالد اسلوب لعبه بسيط وممكن اي شخص يقدر يلعبه، ولكن هذا غير صحيح. خالد من اللاعبين اللي يلعبون الونز بالطريقه الصحيحه، بدون طيران، بدون اي تعقيدات. هذا اللعب الصح للونز. وخالد من اللاعبين اللي مستحيل تشوفه يخاطر باي هجمه، حتى لو قلنا ان في هجمه ونسبه 70 الى 80% يشوتها خالد تيجي جول، ما اتوقع ان خالد يشوتها. خالد لعبه دائما يكون على المضمون بدون اي مخاطرات، علشان كذا خالد مميز عن اي لاعب اخر. ممكن البعض يقول عادي يا رجال، مخاطره واحده وتقدر تعوض بعدها. هو فعلا الونز الاهداف فيه كثيره، وحتى لو كان فارق الاهداف 4 و5 تقدر ترجع بالونز، ولكن بالاخير انت اذا جبت العيد مباشره تحاول تعرف الخطا اللي سواته، علشان اذا حصل نفس الخطا مره ثانيه تكون جاهز وتتخذ القرار الصحيح. اضافه على هذا خالد من اللاعبين الهادين، ما قد شفت لاعب هادي مثل خالد، علشان كذا خالد دايم نشوفه يتميز عن غيره. لاعب هادي، ومهما كانت قوه المباريات اللي يلعبها ويواجهها يبقى هادي وما يتسرع ويتخذ القرارات اللي تعكس عليه المباريات ويخسر. فهدو خالد دايم يفوز. وصراحه الونز ما هو طور سهل، والاشياء اللي لازم تعرفها بالونز انك مجرد ما تضيع مباشره راح تلقم. هذا شيء معروف جدا بالونز. طور تحتاج وقت كثير علشان تتاقلم عليه، ومن اكثر الاشياء اللي اشوفها مهمه بالونز الدفاع. نعم الدفاع مهم جدا، لان الونز ما تقدر تشيس كل شوي، وما تقدر تضغط اللي ضدك وهو عند الكوره، وبالذات اذا كان مكنتر الكوره فوق السياره راح يجبرك تعطيه مساحه. فبالحاله هذه انت لازم يكون دفاعك كويس علشان تنقذ مرماك. وهذا غير التنوع الهجومي، سواء فيك او اير دربل بومب. حرفيا دفاعك بالونز راح يخليك تفوز ويخلي الخصم يتعب معاك. حرفيا الدفاع اللي تكلمنا عنه قبل شوي هذا ينطبق على خالد. خالد دفاع جدا قوي ومن افضل المدافعين باللعبه. اما عن هجوم خالد، صراحه خالد ما عنده تنوع كبير بالهجوم. خالد مثل ما قلنا قبل ما يخاطر ابدا، يعني ما راح تشوفه يسوي جمب ريست، ولكن خالد اسلوب لعبه ارضي وما يعتمد على الطيران. خالد اكثر لاعب يلعب ال1 في 1 بالشكل الصحيح، وكذلك روس بعد، ولا ننسى الفرنسي موكزي. الثلاثه ذولا اذا بتعرف كيف تلعب ونز لازم تتابع قيامهم، سواء شو ماتش او بطولات. اكثر لاعبين يلعبون الونز بالشكل الصحيح، مع ان روس ينوع كثير بالهجوم ويطير ببعض الاحيان، ولكن روس بالونز ما يختلف عليه اثنين، جدا مميز بالطور هذا. ولكن برايي الشخصي اشوف خالد اكثر لاعب ممكن تتابعه وتتعلم عن طريقه كيف تلعب الونز، بحكم الخبره الكبيره اللي عنده بالطور هذا، ولعبه اللي دايم يعتمد على الهدوء وعدم المخاطره باي فرصه. تكلمنا عن طور الونز وعن اسلوب ولعب خالد بالونز. طبعا بدايات خالد وكيف ظهر الناس وكيف صار مشهور، ما هو بس عندنا العرب بل صار مشهور عند الاجانب. نزلت مقطع قبل هذا تكلمت عن ظهور العرب فيه، وخالد كان من ضمن الظهور هذا. انصحك تشوف الفيديو وترجع تشوف الفيديو هذا. قبل نخش وندخل بتفاصيل الظهور الثاني لخالد، تاكد انك مشترك بالقناه الله يسعدك. نسبه كثيره للاسف يشوفون المقاطع ما هم مشتركين، فالاشتراك مهم الله يسعدكم، لا تقصرون معنا بالاشتراك وكذلك اللايك. الظهور اللي راح نتكلم عنه هذا مختلف عن الظهور الاول، هذا كان في بطوله خاصه لاوروبا. اكيد انك بتستغرب كيف لاعب سعودي وعربي يلعب بطوله خاصه للاوروبيين. القصه ان في شخص اسمه انسفك قدم دعم مادي للبطوله الاوروبيه هذه. طبعا اسم البطوله سولت ماين. قدم انسفك دعم للبطوله، وانسفك وقتها كان فريق اس ار جي له، وخالد كذلك مع فريق اس ار جي. فجوني بوي قرر انه يسمح بمشاركه لاعب عربي بالبطوله، رغم ان البطوله للاوروبيين. طبعا احنا نتكلم عن فتره ما فيها اي بطولات رسميه للعرب، والسنه تحديدا بالوقت هذا 2019. عموما خالد العربي الوحيد بالبطوله. خالد راح يلعب تصفيات بالبدايه علشان يتاهل الى البطوله. اول مباراه لخالد ضد اللاعب الايطالي ارجو، اكتساح قوي ومخيف من خالد بنتيجه سويب 3-0. بعدها خالد يلعب ضد اللاعب الاوكراني لوجيك. خالد استمر بالدعس وفاز بنتيجه ثقيله 3-0 سويب للمره الثانيه. خالد الان راح يلعب اخر مباراه، اذا فاز يتاهل للبطوله. طبعا المباراه هذه راح تكون ضد اللاعب البلجيكي استرال، والمباراه بالستوب 5. الكل عنده جيمين والان جيم حاسم، خلونا نستعرض تفاصيله. بدايه قويه من استرال، قدر يسجل 5 اهداف بدقيقتين تقريبا. الامور صارت اصعب على خالد. باونس دريبل وتسديده صاروخيه يجيب فيها خالد هدفها الاول. خالد يفوز بالكيك اوف، وتسديده بالزاويه الثانيه يجيب فيها الثاني. والان 3 اهداف للعوده. اير دريبل بومب من استرال، ولكن تصدي اسطوري من خالد وياخذها مرتده ويجيب الهدف الثاني. استرال يشوت الكوره بالجدار، وخالد بتسديده تلخم وسريعه يجيب الرابع. حذفه غريبه من استرال وخالد يسجلها ويجيب التعادل. مستحيل والرجعه من 5-0 الى 5-5. ما تدري تقول الونز ما في مستحيل، والله خالد ما يعرف المستحيل. استرال يستمر بالتضييع ومرتده لخالد، ولكنها بالقائم وتضيع. باونس دريبل يجيب خالد التقدم. خالد يتعدى استرال بفلك ويجيب الهدف السابع. قدر خالد يسيطر على المباراه ويفوز 9-6، وبكذا خالد يتاهل للبطوله. الان خلونا نشرح نظام بطوله السولت ماين ونتعرف عليها. طبعا فيها 4 لاعبين جايين دعوه، و4 لاعبين لعبوا تصفيات وتاهلوا. طبعا
طبعا خالد من ضمن اللاعبين اللي تأهلوا من التصفيات. خلونا الآن نتعرف على نظام البطولة. بالبداية عندنا 8 لاعبين، كل الثمانية راح يلعبون ضد بعض. طبعا لكل مركز راح يكون شيء مميز، اللي يتأهل بالمركز الأول راح يتأهل مباشرة لنهائي البطولة، والمركز الثاني يتأهل للنصف النهائي، والثالث الربع النهائي، وهكذا مع كل مركز. وبمعنى آخر الثمان مواجهات اللي يلعبونها اللاعبين ضد بعض ما راح تطلعهم من البطولة، بل تحدد تواجدهم بالأدوار الإقصائية. الآن خلونا نشوف أول مباراة لخالد ونتعرف على الخصم الإنجليزي إكسو. طبعا المباراة بيست اوف 5. خلونا الآن نخش بتفاصيل أول مباراة لخالد بالبطولة. يبدأ أول جيم خالد يضغط على إكسو، بعدها ياخذ البوست وينفرد إكسو بالكرة ويسجل الهدف الأول. خالد يرجع ويجيب التعادل بعد الكيك اوف. يدربل من إكسو، تصدي من خالد ويكملها إكسو ويجيب الثاني، وتسديدة من إكسو يجيب فيها الثالث، تسديدة سريعة من خالد يجيب فيها الثاني، فيك رهيب ويجيب خالد التعادل، بوم ذكي من إكسو ويجيب الرابع. إكسو قدر يجيب هدفين ويتقدم بالمباراة، تسديدة بزاوية أسطورية من خالد، والآن هدفين للعودة. إكسو بالنهاية قدر يجيب الجيم الأول بنتيجة 8-5. يبدأ الجيم الثالث وبداية قوية ورهيبة من خالد، يسجل فيها 3 أهداف، دخول قوي من خالد 50 وتضرب بالجدار ويكملها إكسو ويجيب الهدف الأول. إكسو يحاول يغلق المساحات على خالد، ولكن خالد يجيب الرابع، فلك رهيب من إكسو بعد تدخل خالد ويجيب الثاني، ولكن رد سريع من خالد ويجيب الخامس. إكسو يجيب الثالث ويفجر خالد ويجيب بعد الرابع، والآن هدف واحد لتعديل النتيجة. تريبل بومب ويجيب خالد السادس، تسديدة بالجدار من إكسو وتسديدة بالمرمى ويجيب الخامس. إكسو يفجر خالد المرة المدري كم ويجيب التعادل. تريبل بومب اسطوري من إكسو ويجيب السابع. إكسو قدر يحافظ على النتيجة ويفوز بالمباراة ويصير مجموع الأقيام 2-0. جيم واحد لإكسو، إذا جابه يفوز. يبدأ الجيم الثالث فيك وتسديدة من إكسو بعد الوفتاش ويجيب الهدف الأول. تريبل بومب اسطوري من خالد ويجيب التعادل، فلك من إكسو وتضرب العارضة وتصير مرتدة ويستغلها خالد ويجيب الثاني. البوست يغري إكسو وياخذه خالد على طول يشوت ويجيب الثالث. إكسو بدأ يرجع للمباراة وهدف واحد لتعديل النتيجة. خالد يفوز بالكيك اوف، ولكن تسديدة ضعيفة وسهلة لإكسو ويسجل التعادل. فلك من إكسو وتصدي من خالد، وإكسو ما قدر يترك البوست وخالد سجلها وجاب الخامس. وش وضع إكسو مع البوستات؟ تدخل وبلوك اسطوري من خالد ويقتل المباراة ويجيب جيمها الأول. يبدأ الجيم الرابع وتسديدة قوية من خالد يجيب فيها الهدف الأول. خالد والبلوكات المرعبة ما شاء الله يجيب الثاني. خالد قدر يسيطر على الجيم ويفوز 5-3. والآن جيم أخير اللي يجيبه يفوز. يبدأ الجيم الخامس والأخير، طيران من خالد وفيك ويجيب الهدف الأول. إكسو يفجر خالد والباب أوبن ويجيب التعادل، دبل رهيب من إكسو ويجيب الثاني، بلوك من إكسو ويسجل الثالث. إكسو يجيب العيد ويلعب لخالد باص ويجيب الثاني، دربل من خالد ويجيب التعادل. خالد جالس ينوع باللعب الهجومي، هذا شيء أسطوري. Same thing all over again. This time Ikso's got more space off the bar and out. Close, not close enough, and now Khaled is the one who's controlling the ball and the boost. Ikso staying too close to him for the bounce dribble to get started. See that Khaled wants it though, and he's gonna get it. And he finds the way through. نعم قدر يرجع خالد، حرفيا رجع من الموت، ريمونتادا اسطورية من خالد، وبكذا خالد يفوز بأول مباراة بالبطولة. الآن راح يلعب مباراة الثانية ضد البلجيكي أسترال. طبعا أسترال بعد آخر مباراة ضد خالد بالتصفيات قدر يتأهل، لأن كانت عنده فرصة وفاز بالفرصة وتأهل. أما الآن راح يلعبون بالبطولة. خلونا نستعرض تفاصيل المباراة. يبدأ الجيم الأول دربل بلوك رهيب من أسترال ويجيب الهدف الأول، بلوك قوي وأسترال يجيب الهدف الثاني، تسديدة بزاوية رهيبة من خالد ويجيب الهدف الأول، سيلينج من أسترال ويجيب الثالث، 50 من خالد ويسجلها ويجيب الثاني. أسترال يسحب على المرمى بشكل غريب وخالد يجيب التعادل، تسديدة قوية من خالد تكسر ظهر أسترال ويجيب الرابع. أسترال يتعدى خالد ويجيب التعادل. أسترال يخش وكأنه ينسى أن خالد ملك البلوكات ويستقبل الخامس، ولكن الرد سريع من الكيك اوف ويجيب أسترال التعادل. There could even be more drama. The ball's going to stay up here. Astral almost own goaling. Khaled puts it into the post. Trying to keep this one close to the wall. He's baited and Khaled is wide open for Astral on the rebound. أسترال قدر يجيب الجيم الأول، سيطرة من خالد بالجيم الثاني ويفوز 9-5، وسيطرة كبيرة وتاريخية من خالد ويفوز بالجيم الثالث 9-0. حرفيا أسترال حتى هدف ما سجل. والآن الجيم الرابع إذا جاب خالد يفوز. يبدأ الجيم الرابع ويجيب خالد الهدف الأول من الكيك اوف، ويجي الرد من أسترال بهدف كيك اوف، تسديدة من أسترال ومحاولة تكمله، ولكن خالد أقرب وياخذها مرتدة ويجيب الثاني. أسترال يصمل على خالد وهو ما عنده بوست، وبكذا يستقبل الهدف الثالث. الهدف الرابع من خالد بالكيك اوف. Fly into position. That's unbelievable power. Astral. Oh my goodness. Absolute best game from this point onwards. Here comes the pinch shot. That looks good for me. It looks pretty bad for Khaled. I mean, he was running back into goal, but it just wasn't quick enough. Oh, that's not a bad shot as well. 2-goal gap again, but Astral going to make it 1 here. He knows that Khaled's pretty far back. Good awareness. So gutted that he's oversteered
as he was turning the ball around in the midfield, but he can't think about that right now. He's got 10 seconds left to try and tie this game up. Khaled will be taking it 3 games to 1. Khaled is on the ball here. He's got all the boosts in the world, and Astral has none. That's GG's. Khaled takes it 3-1. خالد قدر يفوز على أستر ويحقق فوزه الثاني بالبطولة. الآن راح يلعب مباراة الثالثة ضد الفرنسي ألفا أول مباراة لعبها ضد إكسو وفاز 3-1. المباراة الثانية ضد OSM وخسر 3-2. والآن راح يلعب ضد خالد. يبدأ الجيم الأول والجميع متكافئ بالقوة إلا أن ألفا متقدم بالنتيجة 7-5. خالد هنا فيك وبلوك ويجيب السادس، ويجيب خالد التعادل من الكيكوف. كيكوف قوي من خالد ويقلبها ويجيب الثامن. هدوم من ألفا وكنترول تسديده ويجيب التعادل. Taking them. Still has Khaled completely boost starved though, and there is the misplay. ألفا يفوز ويجيب الجيم الأول. يبدأ الجيم الثاني سيطرة كبيرة من خالد وفوز ساحق بنتيجة 8-3. يبدأ الجيم الثالث وألفا قدر يسيطر عليه ويفوز 10-6. أما الجيم الرابع خالد رجع وسيطر عليه وفاز 7-2. طبعا يا جماعة نتجنب تفاصيل الأجيام اللي تكون من طرف واحد لأنه بيكون ممل لكم ونطول فيه على الفاضي. الآن مجموع الأجيام 2-2 راح يلعبون الجيم الخامس والحاسم والأخير اللي يجيبه يفوز. يبدأ الجيم وخالد يكنتر الكورة، ولكن ألفا يلخم خالد بخشة سريعة ويجيب الهدف الأول. الرد سريع من خالد بالكيكوف، ثاني من خالد بالكيكوف، كان راح يكون الثالث من خالد بعد بالكيكوف، ولكن تصدي رهيب من ألفا، ولكن الهجمة باقي ما انتهت. خالد استمر بالضغط وجاب الثالث. فلك رهيب من ألفا ويجيب الثالث. خالد يكسب الكيكوف ويكسب هدفه الرابع. الثغرة اللي عند ألفا صارت واضحة واللي هو الكيكوف. فيك رهيب من خالد ويجيب الخامس. ألفا يجيب الثالث ويجيب الرابع، والآن باقي آخر 8 ثواني. But he would love to have the possession here to have a chance at getting another 0-second goal. He's going to get it with 100 boost. Khaled's backed off. Can Alpha do it again on 0? Yes, he can, but Khaled saves it. تصدي عالمي من خالد وقدر يجيب المباراة ويحقق فوزه الثالث في البطولة. الآن خالد راح يلعب المباراة الرابعة ضد OSM. OSM's looking speedy so far today. Not accurate with his open net earlier, but he is with the league. Perhaps only Astral could argue that his are better, but oh, look at that from OSM. He could side flip into it, but it wouldn't have been the fastest shot. Speaking of fast, most of them come off dribbles, and OSM's actually not paid attention here on his dribble to get back under the ball. Get under it, he does. It didn't work out too well though, because OSM has just turned around. Khaled on the dribble again, and that's much better from him. That's on the back wall. He's still recovered, and there's the low 50-50 that we didn't see from OSM earlier, but Khaled has hit the post again. OSM off the crossbar, tries to clear it. It's not gone very far though, and this time Khaled sends it into the open net. Game 2 and confirm the win for himself. It's a bit nerve-wracking at the end, but OSM keeps it out. And that should be game now. It was tense at the end, just like the last one was, but before he's had a couple of hiccups with his execution. This is another one. He gives the ball away, and OSM trying to get us into game 5 here, and he does win the kickoff. He can attack early here. Does not go for 100 boost. It is another low 50 for OSM. Khaled's half, even 50-50 in the ball in the corner, but it is going to be a bounce dribble. It finishes the game. الآن راح يلعب المباراة الخامسة ضد الهولندي فليكس المباراة الأولى فاز ضد OSM 3-1، المباراة الثانية خسرها ضد أسترال 3-1، المباراة الثالثة ضد سكروب كيلا. طبعا سكروب انسحب من البطولة فحسبوها لفليكس فوز 3-0. والآن راح يلعب فليكس ضد خالد. To be as careful as possible about that and avoiding those. This is going to be his toughest match. That's a good touch in field though, and he gets been close. That's credit to him for keeping his nerve ball here. Blake's a bit careless with how he gave that one away. Khaled thinking about an early shot. Oh my goodness, that's looking very fly in his complexity octane. He's given him the whole pitch to dribble with. That might not be a good idea when you're up against the near post, but look who comes away with the ball, dribbling it back into his own half. It's the same story once again for Khaled. Flakes just dances past him on this. Conversion rate hasn't been awful. Let's see what he's got in store for us here. It's actually gone in off the bar, and Khaled's shot. But Flakes cushions his touch, and now here he comes to the counter. Khaled sneaks in, and he might be able to get his 2-goal lead back here. Flakes is way out the game. Last chance he gets in game 1. Khaled's insane run through the EU salt mine by Khaled, allowing Flakes a chance at the end of the game. And looks like Flakes will get a real chance at the end of the game here. The flick isn't a good one, and he lands under the bar. Here he comes again. He's handled Flakes' offense pretty well there. Flakes is struggling already to handle Khaled.
Actually, patience from Khaled, but in reverse, he's going to put the ball into half just to preserve control. But now Flake sneaks in with a demo, and he's got an open net here momentarily. Khaled is going to be respawning in time to save the incoming shot, but he won't save the incoming shot. The clock, once again, less than a goal a minute so far. 30 seconds, it'll be 1 goal every 2 minutes for this series. Flake's looking for the third one, and it's perfectly placed. Still just 1 goal in it. Khaled firing to the top right, but it's not powerful enough. Flakes to spawn near post right in front of him. Another top corner save by Flakes. Khaled trying to turn around quickly, just peppering this same top corner over and over again, but he's hit the post. Flakes to hang on to this lead. He's in fact the one hunting for another goal, and he will get one. And the goal line saves are really what kept him in this one. He has tied up the series at 1-1. Well, Khaled only able to put 1 goal past him, at least 1 meaningful goal past him. For his very first chance of a game, usually he'll wait longer before revealing his hand, and Flakes doesn't seem to of game 2. Realizing that time was being wasted by Flakes and no goals were coming. It looks like he will. Here he comes down the line. More 50-50s being forced into his favor. Flakes with the mind game just lets the ball roll on target, and that's why he moved in for the boost seal. He's not reading Flakes all that well at the moment. Unable to exert as much pressure as he had in the previous match. Oh, that's risky. Flakes almost double touches it into his own goal. It will bounce to safety. How long though? Khaled air roll shot. One. Hasn't had too much going in offense, and that might be too fast for him to catch up with. There it is. Try again. All that time he didn't put a shot on target, and now he will. You don't have to with a 1 goal lead. Khaled still on the hunt for that 2 goal advantage. Has he pushed too far? Flakes on the counter attack. Now Khaled's got it all to do again. 2 goal lead gone. He does have the ball in 0 seconds. Flakes did not pick up corner boost. This could be dodgy for him, and it's gone in. Getting a bit mixed up here. But either way, Flake goal lead for now. Dispossessing Khaled is another thing altogether. Flakes looks like he's got caught out of position here. Nice shot, saves Flakes. Relatively untiltable so far. It's a brilliant outplay by Flakes. Just catches the ball and guides it into the goal. Waiting patiently for his best opportunity here. He knows he's got the boost advantage, and he's just waiting for it to pay off and place in the league. Sending himself so far clear of everybody, and that is, don't look like incredible goals, but to hit that as perfectly as he just did is not easy to do. All Flakes needs to do is make contact with a tiny piece of the ball, and Khaled is. Flake does go too high. Flakes not threatening Khaled on the first try. He does. Final 10 seconds. No, he's just going to turn around. Flakes out of the game, and that's brilliant by Khaled. He knew Flakes was going to charge after it. خالد يفوز مباراة الخامسة ضد فليكس، والآن راح يلعب مباراة السادسة ضد الفرنسي فريبيك. طبعا فريبيك من افضل اللاعبين بالوقت هذا. اول مباراة لفريبيك حسبوها فوز له بنتيجة 3-0 بسبب انسحاب الاسكتلندي سكروبكيلا. المباراة الثانية خسرها فريبيك من استرا 3-1، والمباراة الثالثة خسرها من اكسو 3-1، والمباراة الرابعة فاز على الفا 3-2، والمباراة الخامسة خسرها من فليكس 3-1، والان راح يلعب المباراة السادسة ضد خالد. خلونا الان ندخل بتفاصيل المباراة. يبدا الجيم الاول فيك من خالد ويسجل الهدف الاول. فريبيك يحاول يفجر خالد، وخالد يتفادى البومب ويسجل الثاني. He has to make a beeline for his goal. Khaled pops it once, pops it twice. That's 2-0. فريبيك ياخذ البوست ويسجل هدفه الاول. الهدف الثاني من فريبيك كيك اوف، والهدف الثالث بعد كيك اوف ويعدل النتيجه فريبيك. فريبيك يحاول يصدم خالد بدون بوست ويستقبل الهدف الرابع. تدخل وبلوك اسطوري من خالد ويجيب الهدف الخامس. تسديده من فريبيك تضيع، وخالد يصدم فريبيك وياخذ البوست ويجيب الهدف السادس. Emulate him. Now this is his day to find out if he can go undefeated in EU League play, and he's just toying with Fairy now. This is unbelievable. Oh, Khaled sends the ball into the post. خالد طقطق بالهدف، ولكن بالاخير قدر يفوز بالجيم الاول. يبدا الجيم الثاني فريبيك بدون بوست يسجل الهدف الاول، ويجيب الهدف الثاني فريبيك، ويجيب بعدها الهدف الثالث ويوسع الفارق. لمسه بالجدار من خالد ولمسه بالمرمى ويجيب الهدف الاول. فليك من خالد وتصدي من فريبيك، وتكمل الصاروخيه من خالد ويجيب الهدف الثاني. خالد يسيف الصعبه ويجلي السهله ويجيب فريبيك الهدف الرابع.
خالد يفجر فريبيك ويجيب الثالث. فريبيك يبلك خالد وخالد يكملها بشكل سريع ويجيب التعادل. خالد يلعب باص لفريبيك ويجيب الخامس. تصدي اسطوري من خالد وياخذها مرتده ولكن ما عنده بوست ويلحقها فريبيك ويخلصها، وخالد يقدر يكملها بدون بوست ويجيب التعادل. فلك من خالد بالجدار ويكملها وتصدي رهيب من فريبيك ويسجل السادس. فلك من خالد وتسديده يجيب فيها التعادل. تدخل من خالد ولكن فريبيك اقرب ويجيب السابع. Khaled found some, and the bounce dribble commences. This is dangerous for Fairy. O'Khaled into the bar off the post and out. Fairy Peak hangs on. O'Khaled still on the hunt for that equalising goal in the final few seconds. Surely Fairy's done enough. The ball bounces up though. Fairy's gonna have to back off one more time. No way. Does O'Khaled really do this? Yes, he does. 0 سكند وعودة أسطورية من خالد. From touching the ground on 0 seconds, but into the air it goes, and into overtime we go. Fairy Peak trying to take it, and he will. 7 seconds in. بالاخير قدر فيري بيك يجيب الجيم ويصير مجموع الاقيام 1-1. يبدا الجيم الثالث وسيطرة كبيرة من خالد ويفوز 6-2 ويصير مجموع الاقيام خالد 2 وفيري بيك 1. جيم 1 اذا جابه خالد يفوز. يبدا الجيم الرابع لمسه بالجدار وتكمل سريعة ويجيب الهدف الاول فيري بيك. خالد بلمسه خاطئة تروح لفيري بيك ويسجل الثاني. فيري بيك يلعب باص لخالد ويجلي ويسجلها خالد ويجيب الاول. فلك من فيري بيك ويجيب الثالث. خالد ما عنده بوست وفيري بيك يستغلها ويجيب الرابع. تسديدة صاروخية من فيري بيك يجيب فيها الخامس. فلك رهيب ويجيب فيه خالد الثاني. فيري بيك بسرعة كبيرة بالتسديد يجيب السادس. And his dribbles are just too hard to stop. Even if you save an O'Khaled dribble, it's not like that's where the play ends. He usually picks up the ball. Now he's played himself with that chip shot. And O'Khaled does dribble by him, and this is now from Fairy. O'Khaled needs 2 goals, so Fairy's trying to deny him all the time here, but he accidentally misses. Come back again. Fairy Peak wins it. Just has to waste some time. He's playing it into the corner. But no way, not again. O'Khaled, oh my goodness. خالد كان قريب العودة بالمباراة ولكن ضاعت الفرصة الأخيرة، والآن راح يلعبون الجيم الخامس والأخير اللي يجيبه يفوز. بداية قوية من خالد يسجل 3 أهداف ويتقدم بالنتيجة. فيري بيك قدر يسجل هدفه الأول، تسديدة رهيبة بزاوية رهيبة ويجيب فيها خالد الهدف الرابع. فيري بيك يسجل الهدف الثاني بعد الكيك اوف. فيري بيك يلعب باص صريح لخالد ويجيب خالد الخامس. اير دربل بومب رهيب ويجيب خالد السادس. فيري بيك سجل هدفه الرابع وهدفين للعودة، ولكن لا مجال للعودة لأن خالد وقف فيري بيك على 4 أهداف وفاز بالجيم 9-4 ويصير مجموع الأقيام خالد 3 فيري بيك 2. خالد يفوز على فيري بيك ويحقق فوز السادس في البطولة بدون أي خسارة. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا خالد كاتبين بالموقع عنده 7 فوزات وهو فايز 6. فاز السابع ضد سكرب كيلا لأنه انسحب فحسبوا لخالد فوز زي اللاعبين اللي حسبوا لهم. الآن خالد تأهل لنهاية البطولة بحكم انه جاب المركز الأول، ومثل ما قلنا قبل مركزك يحدد تواجدك بالأدوار الإقصائية. لو نطلع على جميع المراكز راح نلاحظ ان آسترال المركز السابع وسكرب الثامن. طبعا سكرب منسحب من البطولة فحسب الفوز لآسترال. طبعا آسترال من ينتظره او اس ام. نعم او اس ام مركز السادس وفاز او اس ام 4-2، والآن راح يقابل المركز الخامس اللي هو فيري بيك سواها او اس ام وفاز 4-0، والآن راح يقابل المركز الرابع واللي هو اكسو. فاز اكسو 4-2، والآن راح يلعب اكسو ربع النهائي ضد المركز الثالث اللي هو فليكس، وقدر يفوز اكسو 4-3، والآن راح يلعب نصف النهائي ضد المركز الثاني الفا، وقدر يسويها اكسو ويفوز 4-1، وبكذا اكسو تأهل للنهائي ويقابل المركز الاول. نعم راح يلعب الآن النهائي ضد خالد. المباراة بست اوف 7. خلونا نخش ونتعمق بتفاصيل النهائي الكبير. يبدأ الجيم الأول وخالد يجيب الهدف الأول. And every other player in this tournament is the mistakes just don't seem to happen when he's on the field. Every move he makes is so calculated and so دبل سيف رهيب من اكسو. خالد يروح ليردل بالبومب ولكن اكسو قدر يخلصها. فلك رائع وتصدي اروع من خالد. A lot of space on the left side of the field. He's got O'Khaled on his sight and he's going to try and show him how the air double bump works. There it goes. خالد يفوز بالكيك اوف ويسجل الثاني. اكسو يجيب العيد ويلعب باص لخالد ويجيب الثالث. وفداش وتسديدة تلخم خالد ويجيب اكسو هدفه الثاني. سرعة كبيرة من اكسو ويجيب التعادل. Not been done. And Ikso is actually getting quite a lot of shots past him. O'Khaled quickly down the left-hand side. Another air dribble. This one's going to be a dunk and it's going to work out as well. He said that his win in the previous round against Alpha was all down to mentality. He felt like he was going to win that game. How does he feel about this one? It's not going too well for him, but those are a couple of clutch saves. He's unfortunate, you know, that the boost didn't spawn under him. I don't think it's going to matter though. Ikso on the counter equalizes again.
فليك قوي وعالمي من خالد ويجيب الخامس. بلوك من خالد وتضرب الجدار وترتد ويقدر يسجل خالد ويجيب السادس. اكسو يلعب فليك على فوق ويقروش ويبعد خالد ويسجل الخامس. Safely sees where Khaled is and he bumps him out of the way. That's going to be a tie game. Ikso, and we have overtime. Game 1. Ikso's been trying to claw his way back into this game since it started, but now he has a huge chance to take it all. He knows Khaled is pretty far back. The net is wide open and Ikso won't miss from here. قدر اكسو يقلبها ويفوز بالجيم الاول. Ikso is Mr. Clutch right now, it would seem, and he has to keep that up. If he drops off in his level of play for 1 second and pop off occasionally, and that's a pretty good way to do it. See that Khaled is far more willing to turn around aggressively and early than Alpha is. Oh, Ikso just couldn't quite get high enough for this rebound. He's trying to turn around and put the ball on target again. Both players have no boost here, Ikso. فيك فلك من اكسو ويجيب التعادل. Surveyor rolling there. Really convinced Khaled that Ikso was planning a shot. Is this really going in for Ikso? Yes, it is. Another. Really struggling to get his own game going. We've not seen many of those terrifying bounce dribbles that we became so accustomed to seeing. Ikso off the back wall and through again. Still surprising Khaled with his approach. Oh my goodness, Khaled's pinched that one out of the net though. اكسو ياخذ البوس ويقدر يجيب الثالث. صراحة اكسو بالهجوم مرعب واكثر شيء يعجبني تنويعه بالهجوم. الرابع من اكسو بالكيك اوف. All it takes is one misplay for Ikso and Khaled will be right back in the game, and that might be it. Fake pop again. Flying back down too low. Khaled didn't initially win the kickoff here, but it looks like he's going to win the possession anyway, and he does equalize. خالد يرجع للمباراة من جديد. To recover from Khaled's bump. And the mind game from Khaled, he's just barely started out all of a sudden. He's trying for everything right now. Khaled is just waiting patiently for his opportunity. That was it, but he's missed it. Wide of the target and bouncing up into the air. It's a nightmare for Khaled. And he might be about to get murdered. Yes, he does. Ikso's taking him out of the game and he slow plays the open net. للأسف خالد ضيع اوبن وبعدها اكسو فجر خالد وجاب الخامس. Oh, there was nowhere for Khaled to go. He was getting bumped into it. Can he get the ball up into the air? Yes, he can. It's not over just yet. Ikso's giving him some space. Khaled brings it down. He's trying to equalize on 0 seconds, but it's hit the crossbar and then the floor. كانت جدا قريبة ولكن الحظ ما حالف خالد. والآن اكسو عنده جيمين وخالد 0. Miss hitting the ball occasionally. So often. The absolute pillar of consistency. But Ikso's really bringing the mistakes out of him. The corner boost for Khaled. Khaled delays his shots at the back post just to prevent Ikso from making contact. He's looking for an opening here and he might have found one. High shots. اير دربل بومب ويجيب اكسو التعادل. اكسو يضغط على خالد وخالد يصدم اكسو وبكذا ياخذها مرتده ويسجل الثاني. He'll be thinking he could have done that last game. And we might be seeing a different series score at the moment. Ikso delays his ceiling shot. اكسو يجيب العيد وخالد يستغلها ويجيب الثالث. خالد راح واخذ البوس بعد الكيك اوف واكسو جاب التعادل. The ball is doing laps again, and I said that this is usually something that favors Khaled, but with Ikso's defense looking as good as it does, who knows who this favors. Khaled going side to side, ceiling boost as he does it. Ikso must be running low, and this is a huge chance for Khaled. He booms it top shelf to sit on, going into the final few seconds to prevent Ikso from doing what he's done all day. Ikso comes out of a challenge and then volleys the ball high, but Khaled has taken the ball and sent it long. خالد قدر يجيب جيمه الاول ويصير مجموعة الأقيام خالد 1 اكسو 2. Incredibly close games like he did. He had to get one early on every single play. He's got Khaled boost starved here. Have been drilling the ball at each other's goals. And you have to do that in the modern day ones game. Everybody's just too good. Simply not good enough. Have to be better. The shot's out. Khaled takes it in the air with another air dribble. Ikso's kept that one out as well. What he's able to do, preventing theirs from working. You wonder, what is he doing differently that nobody else is? If only that translated to every aspect of his dreads. He's trailing by a goal or two. Well, I think he's gone and done it this time though. Ikso, second try from getting the shots that they want to get set up. Ikso, wide open net. He slots it in. He had the full story in full vision, and again, don't see where he could have got that logic from. Much forever. Khaled is having to work so hard for them, and he does get one working. Ikso again, significantly
So we'll have to be careful in the final minutes here. Oh, that's play that again. I'm sure he'd score it 9 times in a row. Is now 3-1 up. قدر اكسو يفوز الجيم الرابع ويصير مجموع الاقيام 3 اكسو و1 خالد. اكسو يحتاج جيم واحد اذا جابه يفوز بالبطولة. Tournament. Starting off league play, 0 wins, 2 losses right at the bottom of the bench, and everybody who beat him during league play. Flakes fell first. Alpha shortly thereafter. And now Khalid, the last man to have a win on Ixo, is about to do the same. He's done this against Ixo before. Can he do it again? Certainly looks more complete package than he did on that previous day. But oh dear, he's just been easy. But he's won every single one of them. And he wants to keep that streak going. He wants to win. The first step to any comeback is, of course, to try and stop conceding more goals. And actually, that's what's going to happen to his negative impact if Cali can deny him for a lengthy period of time. I would even go as far to say that this is already quite a lengthy period of time. I don't know if that's the best way. You have to make contact. You have to test your opponent. You can't just go all in. And 1-3 now, getting his second game on the board. And you wonder, is the game 7? خالد قدر يرجع بالجيم هذا ويفوز بنتيجة ثقيلة نوعا ما 8-4 ويصير مجموع الاقيام 3-2. Already looking more calculated, but he didn't do too much goal. But you have to look out for those early challenges if you're against Ixo. He loves to turn around at the next kickoff to work in his favor, and he's going straight at Ixo again. This time doesn't. It's all about the offense now. Ixo up. You gotta look out, Ixo. Khalid does know how to flick the ball pretty quick with low boost. Ixo did plenty watching though, and he didn't see too much through. You don't have an infinite amount of time here. Briefly, but he has to back off, and now Khalid going straight for him again. It's an air dribble dunk attempt, but it's saved by Ixo. Away. That's very cheeky. Ixo nipping in. Now he's going for a demo as well, but Khalid has escaped him, and he puts in a shot on the open net, side onto the play. Still heard it coming a mile away, but that's much better. Ixo flicks the ball long, been more consistent. His angle of attack whenever he's coming in for a defensive play is so hard to stop. Seems to be going in the favor of Ixo. Khalid's goalkeeping is going to make life difficult for him, and that might be open. It looks like it very much is. Khalid again. Is he really going to another game 7? It's just been so hard to separate them at times. Ixo has made a little bit of a gap here. He might end up getting a bump, but oh dear. Ixo has just jumped past the ball, but Ixo probably isn't laughing about what just happened. Or maybe he is. Maybe he's having a great time in his own. Just force him to fight for his life, to fight for this game. Another early challenge from Khalid, and he's got an opening through the middle. Can Khalid send us to a game 7? Just 1 goal needed for Khalid, and he might have done it. Yes, he has! This time! خالد قدر يجيب الجيم ويصير مجموع الاقيام 3-3. جيم 7 واخير اللي يجيبه يفوز بالبطولة. About it, bumps him out the way and sends a shot on target early. Khalid saves it, but timing on the boost respawn for Khalid. And Ixo has given up pretty much an attack. He didn't trust himself to hit a flick. He didn't trust himself. Ixo under immense pressure. But he is going to try and up the pace here. He was dominating earlier in the series. When pace was at leading, it will feel like an eternity. But Ixo smashes another one on target. Or does he? It's gone out off the post. Unbelievable. Ixo must have thought he'd done it there. But now he's got to defend against Khalid. And he's not going to be able to do so. Khalid. Now he's starting another bounce dribble. If this game becomes a slow-mo, bouncy ball, back and forth, giving Ixo no time to think about what he's doing. He just has to go all guns blazing. Again, you can see the change of pace. Both players really just want the game to be played their way. As soon as Ixo gets the ball, he gets it moving as fast as possible. As soon as Khalid gets it, he slows it down to a halt. But Ixo's fighting back here, and he gets a 3rd goal. Too hard here. You know, he's trying to get the ball moving as fast as possible. But has he gone too fast? He gives it away. I thought about the demo, but instead turns around for the shot. Khalid walks into
danger zone and comes away. He just always prevails. And even though Ixo's played the best Rocket League of his life, it just might not be on the cards today. Can he put this one in? Yes, he can. Khaled. Just when it looked like it was all over, Khaled throws Ixo a bone. Ixo might have a small chance here, but Khaled is not going to relent. Lion Blaze at Worlds. The loser plays Lethimir. Not something you want to do, but Khaled's just stopped the play. Had a 3-1 lead, but he has blown it. And Khaled, from behind, is your EU Salt Mine champion. نعم قدر خالد يقلب على اكسو ويفوز بالبطولة ويكتسح الأوروبيين ويفوز عليهم كلهم. لاعب عربي يفاجئ العالم في بطولة عالمية. نعم خالد فاجئ الجميع وفاز بالبطولة. صراحة انجاز كبير اللي سواه خالد، اللاعب الوحيد العربي بالبطولة وقدر يفوز فيها شيء عالمي. بس يا جماعة هذه قصتنا عن ملك الونز خالد، وهذا الجزء الأول. إن شاء الله بيكون في جزء ثاني عن خالد. أهم شيء تفاعلكم وحماسكم مع المقطع علشان نشتغل على الجزء الثاني بحماس كبير، والاشتراك مهم جدا يا جماعة. لا تنسون الاشتراك، الله يسعدكم. نسبة كبيرة اللي يشوفون المقاطع للأسف ما هم مشتركين، فتأكد انك مشترك بالقناة، واللايك كذلك يساعد على انتشار المقطع. يعطيكم العافية على المشاهدة، وانا اراكم على خير وفي امان الله.